शत शत प्रणाम। माँ तेरे निर्मल प्रेम को मेरा शत शत प्रणाम। तुझको तेरा हर बच्चा प्यारा, तुझको तेरा हर बच्चा प्यारा। रावण हो या रावण हो या माँ तेरे निर्मल प्रेम को मेरा शत शत प्रणाम।
शत प्रणाम। राम रहीम शाम शमीम, राम रहीम शाम शमीम, दोनों ही तेरे आँखों के तारे। राम रहीम शाम शमीम, दोनों ही तेरे आँखों के तारे। तेरा जगत में भेद भाव कैसा, तेरा जगत में भेद भाव कैसा, सब तेरे सब है दुलारे। माँ तेरे निर्मल प्रेम को मेरा शत शत प्रणाम। तू प्यार का सागर माँ, तू प्यार का सागर माँ, फिर भी मानव क्यों प्यासा है, फिर भी मानव क्यों प्यासा है। प्यासे जगत को प्यार से भर दे, प्यासे जगत को प्यार से भर दे। मेरी है अभिलाषा है, मेरी है अभिलाषा है। माँ तेरे निर्मल प्रेम को मेरा शत शत प्रणाम। तुझको तेरा हर बच्चा प्यारा, तुझको तेरा हर बच्चा प्यारा। रावण हो या राम, रावण हो या राम, माँ तेरे निर्मल జై శ్రీ మాతాజీ. ఈరోజు ఉదయం సామూహిక ధ్యానానికి ఆన్లైన్ మాధ్యమంలో హాజరవుతున్న అందరు సహజయోగి సహజయోగినులకు స్వాగతం, నమస్కారం. ధ్యానానికి సంసిద్ధులం అవుదాము. రెండు చేతులు తల్లికేసి మన చిత్తం మన హృదయంలో తల్లి పాదాల వద్ద లేదా శాస్త్రాలలో తల్లి పాదాలు. తల్లికి మన యొక్క కోరికని చెప్పుకుందాము. తల్లి, మా అందరిది ఒకే ఒక్క కోరిక, మీతో పరమ ఏకాకారిత. దయచేసి ఈరోజు సామూహిక ధ్యానానికి అనుమతిని ప్రసాదించండి. తల్లికి వంగి నమస్కరించుకుని మన కుండలిని జాగ్రత్తం చేసుకుని బంధన్ వేసుకుందాము.
ఇప్పుడు మనం 3 మహామంత్రాలు తర్వాత శ్రీ గణేష్ మంత్రం తీసుకుందాం. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. మనం ఇప్పుడు సమస్థితికి రావడానికి తల్లిని ప్రార్థిద్దాం. మన 2 చేతులు భూమిపై. మన చిత్తం శాస్త్రారం పై నుంచి కిందకి చూస్తూ ఉందాం. ఇప్పుడు మన ఎడమ చెయ్య శ్రీమాతాజీకి వేసి కుడి చెయ్య భూమిపై. చిత్తం శాస్త్రారం పైన ఇడానాడి వైపు దృష్టి. మన ఎడమ చేతిలో చైతన్యం పైన దృష్టి శాస్త్రారం పై నుంచి. శ్రీమాతజీ, మా అందరిది ఒకే ఒక్క కోరిక, మీతో పరమ ఏకాకారిత.
ఈ జీవనం యొక్క లక్ష్యము అదే. ఈరోజు ధ్యానం యొక్క లక్ష్యము అదే. ఈ క్షణము యందు నా యొక్క లక్ష్యము అదే. మీతో పరమ ఏకాకారిత. ఇప్పుడు మన కుడి చెయ్యి తల్లికేసి ఎడమ చెయ్యి ఆకాశం కేసి. శ్రీమాతజీ, మీరు చెప్పింది మాత్రమే నా జీవనంలో అవుతుంది. మీరు ఏది అంటే అదే, ఎక్కడ ఉంచితే అక్కడే, ఎలా ఉంచితే అలాగే. నా జీవనంలో ప్రతి క్షణము మీరు ఏది అంటే అదే. రెండు చేతులు తల్లికేసి చిత్తం సహస్రారం పైన శ్రీమాతజీ, మీరు సాక్షాత్తు శ్రీ ఆదిశక్తి, బ్రహ్మము. మేము మీ పాదముల యందు అణుగులము, ఆత్మస్వరూపులము, బ్రహ్మము నందు ఏకమై ఉన్నవారము. మీ యందు ఏకమై ఉన్నవారా. చక్రములు నాడులు అన్నియు మీవే. మీ యొక్క ప్రతిరూపమే ఈ సృష్టి. మీ యొక్క ప్రతిరూపమే ఈ శరీరము, చక్రములు, నాడులు. కొద్దిసేపు మనం తల్లితో ఇదే విధంగా ఉందాము ధ్యానంలో.
ఇదే స్థితిలో ఉంటూ మనం 1985 అక్టోబర్ 26న శ్రీమాతాజీ న్యూజెర్సీ ఆశ్రమంలో ఇచ్చిన సందేశాన్ని మొదటి భాగం విందాము. Yogi who is secret. So, it's rather warm. All right, as you please. Where do I keep this? Did you turn it off? What flowers, eh? Yes. Warm enough. Beautiful. Now, if you can get my handkerchief from my purse and my spectacles. Ask Masha to bring another stand, please. Today, I was thinking of talking or telling you about the Sahaja culture. Now we have formed the Dharma, Vishwa Dharma. But it must have a culture. So far in all the religions, there is no combination of religion and culture. No religion has. That's why everywhere you find different cultures. Say in India, people who follow Hindu religion have different cultures in different places. They are living in Lucknow or say in UP, they have a Muslim culture, more Islamic style. They'll eat in one plate, do all kinds of things which normally a South Indian won't do. And the South Indians have a different culture from Maharashtrians. So even in a religion like Hindu religion, where culture is important, very important, we find varieties. So the cultures get influenced by the neighboring cultures or surrounding cultures, and that's how people get lost. When you establish a religion like this, Vishwa Dharma, it's not like any other religion. It's the real religion within us. And this reality comes to us because now we are one with the Spirit. So when we talk of Sahaj culture, it is the culture of the Spirit. Now what is a culture? First of all, let us see what is a culture. So the culture is the pattern of behavior we have with others. It's a common pattern of behavior we are supposed to have with others. Like in English language, for example, we'll say thank you. Even if somebody murders you, may say thank you. Or the person who murders you can say sorry. On the phone, one may say, just if they say something you can't hear, sorry. Every time sorry. As if sorry is a word so easily to be used. I mean, if you are sorry, why are you sorry for that? Sorry? On the phone, they used to first say, I beg your pardon. It was sensible. But now I find everybody, A to Z, says sorry. I mean, it has no meaning because what are you sorry about? Say, sorry. For everything they are sorry. Or we can say in English language, when we speak, I'm afraid. See, it's very common. I'm afraid. What are you afraid of? The whole world is afraid of you. So this is the culture. What we talk of, any culture such becomes artificial. Is not spontaneous. Doesn't come from reality. It has no meaning. Sometimes it is pointless. Absolutely pointless to stick to certain cultures. So the culture of the Spirit doesn't change. It's universal and is higher than any other culture. Apart from that, it integrates all the essences of all the cultures. So it emanates from the Spirit. Now Spirit has two sides. One side which you see, the another you don't see, like the moon. The side you see is outside with other people. Other Sahajogis, other people, other societies.
which are not yourself, absolutely. The other side you don't see is the relationship with God Almighty, relationship with your mother. If the other side is not all right, the behavioral side outside could become artificial, could become crooked and not such. So it's the other way around than any other culture. To know any other culture, what do we go? We see how they talk, what is the language, how they speak, how they behave, all the outside things we get. We must know thank you if you want to know English language. We must know thank you, please, all that. But if you want to know the Sahaja culture, you have to know your mother and you have to know God Almighty. The relationship between your mother and the God Almighty has to be absolutely perfect. Then there's no problem. But that the relationship, if it is not all right, you cannot have artificial Sahaj culture. That is one thing for sure. Artificial Sahaj culture is not all right. I would say that India has, in its basics, the culture of the spirit. India has. Because for traditions and traditions in India, and for ages, people have been seeking the truth. Spiritually, they are endowed because of the saints. They are blessed specially because they have been seekers not of material things but of the spirit. Especially in Maharashtra, we should say, because the Kundalini is there, always like a magnet. People are attracted because Sri Ganesha, being the magnet, attracted towards God and spirit. So they form a pattern, but there is lot of artificiality in that also has grown. We must admit that there is lot of artificiality, falsehood, nonsense that has grown into it because the religion fell into the hands of, spiritual religion fell into the hands of gross, horrible so-called Brahmins who were not realized souls. So the whole culture has become so nonsensical sometimes that you don't know where to look. But to have the culture, first of all, culture is developed through meditation, by facing yourself. First of all, you should face yourself, how you feel about your mother and about God Almighty. First of all, how much liberty you take of your mother. How much take for granted your mother. She's a Mahamaya. Even the first ma is difficult to understand. So when you start taking liberties all the time, putting your pressure on her, all the time trying to attract her attention, her time, or writing letters, 11 pages, all that is one side. Another side is complete indifference to your mother. So it is to be known through your heart. You don't have to talk to me, I know whose heart is pulsating. Perhaps I'm the only person who knows really what you are. You may not be knowing yourself also. I may not say, but I know you in all details, out of which I may say a little bit because I'm too gentle to say things. Because again of Sahaj culture. Because of Sahaj culture, I cannot say everything to you on your face. I'm correcting it, trying to correct it. If not possible, then I say to you. Then in that you have to also see how much worshipful you are. Some people, though they spend more time with me, remain with me, want to be with me, it is only when they feel surrendered also.
So it should not be confused. If somebody is spending more time with me, you should not condemn yourself for that. It's all right. But how far you are surrendered is the point. Now, if you are surrendered, how do you see the surrendering in a person? You see, it has one side and the another is the expression. Say a person who is surrendered doesn't talk much to me, doesn't talk, listens, isn't it? Common sense, listens. Even people who are very good, I've seen, when I'm talking, they'll put in their own words in between. People who are very good, I should say. So the surrendering is not full. Then the time, they become very conscious of the time. Who has made the time? But the person won't come directly and tell me, but tell somebody else, go and tell mother she has to go at this time. I know everything, who tells whom, who goes to whom, who is telling someone, who is time bound. And then I flout it. I know what time to reach, what is the auspicious time, how it will work out. Surrendering has to be to that point that you shouldn't worry. I would say Dhumal is one of them, who is a very great surrendered fellow. When I went there, I was very tired, and he said, Mother, if you want to rest, you can rest. I said, yes, I want to rest. So he just left me alone. I was really very tired because I had a very long journey, and then this and that, and then I went down all the way there. I thought I'd lie down and sleep off. Of course, as I know that everything has to be done at right time, I just went down. And we had a program of my reception at one place in a village, and they were all waiting for me there. And I was sleeping, he wouldn't wake me up. He wouldn't wake me up. He said everything will be all right. Tell them when mother will come. So there was sun on. They were all sitting under the tree. Sun was scorchingly hot. They were nicely having a nice nap under the tree and all that. All the villagers arrived, everybody arrived, everything worked out. And when I got up, it was about 5:30. Then he told me that, Mother, I didn't tell you the program. He never tells me. If I get something written, well and good. But you were sleeping, I didn't want to disturb you. What's the program? It was at 3 o'clock. I said, 3 o'clock? Why didn't you tell me? Why didn't you wake me? He said, you were awake. I knew you were awake, Mother. It's all right. So we started off at 6 o'clock. Sun had gone down. By that time, they arranged beautiful lights and fireworks and everything. And all the rushing about was finished. They were very well settled. And the people from distant villages had also arrived, and they had organized themselves well, and they had a proper time. And they were very happy that I came late because sun was not there, so scorchingly hot. By the time we reached about 7 o'clock, it was night, and they illumined the lights, and the Diwali like this was put up everywhere. And they got everything, they had sufficient time to do it. Then Duma said, I knew, Mother, you are awake. And you were managing. If one can understand that, then you will not try to organize me. You have to just tell me we have to leave at this time. But if I don't have to leave, I will not leave whatever you may do. In my own sweet way, you will never find me obstinate, but I am. Because I know what is right, and has to be done that way. But otherwise I am very calm. I never organize you, I never hurry you, I never do anything that should upset you. Spirit is never upset, never excited, never hurries, and never is what you call that go-go business. Like now, we have to go to the airport. You find everybody was like an aeroplane, round, 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 round. What has happened? Oh, we have to go. We have to go, all right, so what? The whole thing is, all these excitements and all these things come to us because we are outside.
But if you are one with your spirit, you are absolutely calm. Absolutely calm. All right, we have to go, all right, we'll reach there. Doesn't matter. The other day we had to go for some shopping. I was trying to buy some saris for Indian ladies. We got lost. I never bothered them at all. They were going round and round and round and round. And then Danny realized, he said, I think perhaps we had to leave vibrations in all these places. I said, correct. And for about 2 hours, I think, we were roaming about. Anybody else would be saying, what's this? You can't find the place. What's the matter with you? Calm. We reached the shop at the right time, got everything at the right time, did everything, came back at right time. Everything was first class, nothing went wrong. But anybody in my place, I tell you, that time would have been, oh God, this, that. Why are you saving time? For what are you saving time? So we miss the present. And that's one thing Spirit never misses. It's always in the present. That's the reality. Now, in the West, people are very futuristic, extremely futuristic. And their futuristicness sometimes takes them to points. Say, for example, if they have to go by train. So instead of arriving at the right station, they'll go to the station which is further on. And then again they'll arrive at the further on. The train will never reach them. Sort of temperament there. So one should not plan at all anything like that, that fixes you. But at this moment, if I have to be told that we have to go at this time, it's all right, finished now. At this moment you're told it's recorded, finished. All right? So it's gone into the memory. There's nothing to worry about it. Now present moment. What are we doing? In a very calm way, witness it. Witness yourself. Now, witness yourself. Where is my mind going? Now somebody who has to cook must be thinking, oh, I have to get this, I have to get that. Once you start saying that I have to do it, you'll never be able to do it that well. But you said, all right, just now I'm in meditation. Every moment I'm in meditation. Everything will walk up to you, even matter. And you'll do the right things at the right place. We'll meet right people at the right place. The other day, we were just walking, strolling around. Whom do we find there? Caroline. She just walked out. There I met her. She said, Christine is just next door. I said, let's go. And you should have seen the joy on her face when she came down, she saw me. Beautiful experience for me and her. She was so happy. Then we went together. So when you are so much tied down with your watch, that means you are not tied down with your spirit. So a Sahaja Yogi, if he sees watch, then he is not a Sahaja Yogi. But the other side could be that the Sahaja Yogis are never in time where they have to be. Very common in England. I reach always first to open the door. And to clean it also sometimes. Now, to take for granted things, as you say, take for granted. That's not the way Sahaja Yoga is. You have to be alert, absolutely alert. If you are alert, immediately I have to go now this time. I have to do it. I have to get this thing out. If you have to miss something, you are supposed to miss it. That's what it is. So there's a beautiful thing written down, like they say, Jaise rakhu, taise hi rahu. The way you keep me the way I am will be happy. So satisfaction towards yourself, your spirit is important. Because ego will plan out. Oh, we go there, we must get for mother, say daisies. We decide, must get daisies. You don't find daisies, you are disappointed. Why not? These are all my flowers. Whether they're daisies or not, they look so nice. Whatever you get it. That's the thing wanted. You know that the divine is working out everything for you. When you are supposed to get something else, you better have it.
Even by mistake, if I lay my hand upon something like a book or something, immediately I'll open it out and see why this book has come in my attention. Why this fellow has come in my attention. Why this is happening. And immediately I find that there's some connection, something has to be done, something has to be said, something has to be worked out. So for a person who is imbibed with the culture of spirit, the Sahaja culture, impresses others by his calmness and relaxed attitude. Relaxation never means lethargy by any chance. It doesn't mean lethargy. Lethargy is against relaxation. A person who is relaxed cannot become lethargic. Relaxed means a person who is alert and calm. These two things for human beings is an impossibility. Because if they are alert, then they are not calm. If they are unhappy, sad, then they think they are very, very calm. So this is one of the things one has to remember, that you have to witness yourself all the time. Not to condemn yourself, but witness. Now I said the word witness means detached. Now what happens with this? When you start condemning yourself, you miss every good point. For example, you have some experience of a certain height being achieved, all right? At that point, you should catch hold of it. Hold on to it. Keep to it, but don't forget that you may go back. No. And then wait for another higher moment to come. Hold on to it. That's how you climb Himalayas. But not that, oh ma, now it's all right, but what will happen next? Then you are gone down. Because you have to face yourself in a way knowing what are your powers. You are a spirit now. You are no more an ordinary human being. So you have no business to condemn yourself or to degrade yourself or in any way to feel unhappy. No way. Past is past. What happened a moment before is finished. Now I am going to rise. Now I am going to rise. So a person who has a Sahaja culture is not only spontaneous but is inspired. Is an inspired personality. A person who is of that kind, an inspired visionary, then other people get impressed by such a person that, see, there is a man who is inspired, who talks in an inspired way, in a way that is something very different from others. Something new, he says. New that is nourishing. Such a personality, like the other day, you see, we heard the lectures of so many people, and when the New Zealand Prime Minister was coming, CP said, now let's go back because we'll have a little tea or something. I said, no, you listen to this man, he's a realized soul. He said, really? I said, yes, you listen to him. First everybody was thinking New Zealand, such a little twit of a country. What is he going to speak? You see, they were moving about, making. Within 2 minutes he captured everybody's attention. You see, he's bubbling with her. So beautifully, and he spoke all the points so much different and so much new and so much better. CP was amazed. He said, how do you know? I said, I know, because when I was in New Zealand, I told them he's a realized soul. And our Prime Minister is also a realized soul. You'll be surprised after our Prime Minister finished his lecture and all that, after 2-3 lectures he was to go. So then he turned round and went to this Australian Prime Minister, only him, went and congratulated me, and said something very close to him. And the fellow again, as he flew up into joy. We saw all that. And then he came away. Why? Because one realized soul understands another realized soul, and everybody was amazed. Why did he turn to this man alone and went and congratulated him? So, such a large country like India
represented by our Prime Minister, goes down all the way to a little country like New Zealand, which is nothing compared to India, and congratulates. And that's a developed country, this is a developing country, is something people did not understand. And the whole joyous atmosphere, both of them shaking hands, created. This is Sahaj culture, in which you recognize and realize the dignity of a realized soul. So when it comes to relating to others, first and foremost are Sahaja Yogis. But I've seen most of the people are more congenial with others and less congenial with Sahaja Yogis. They try to criticize Sahaja Yogis all the time, and I test them. I sometimes say, all right, I don't think this fellow is very good and all that. But when the other person turns round and shows compassion and says, no mother, I think it will work out, then I like it. I like that. Or else sometimes I say, all right, let them go away, there should be no more food for them, it's all right. No mother, we've made food for them. So the culture of Sahaj is to give and give and give and never ask for a reward. Never thinks what I have to get. After all, you have got the highest that anybody could get. They said the 3 heights a human being can achieve in spirituality, which you all got in no time. It's called as Salokya, Samipya, Sanidhya. Salokya is that you should be able to see God. That you got. Samipya is the closeness with God. Sanidhya is the togetherness. You have got all these 3. In one incarnation you got it. When gods incarnated before, nobody knew that they were gods. So, even they got it, they never knew. Very few people knew about it. But even when Christ said he was the Son of God, how many believed him? They crucified him because they were not realized souls. But by giving you realization, I have given you that capacity to get all these 3 blessings at one shot. I speak your language, I speak your style, I live with your style, and you understand me. There is no problem. But with other gods, imagine if I were Mahakali today, what would have happened to you? You would be all upside down there hanging, seeing me from the other way round. You'd be hanging around your neck, Mother. I don't know what would have happened. Or any one of them. So the 3 blessings that a saint is promised, you've got all of them. But because you've got them, you don't understand. You take it for granted. There's no Shraddha. With this experience, there should be tremendous faith. Faith is a thing that resides between me and you, in between. We can say the ocean of joy that is in between. Whatever I emit to you is that Shraddha. And when you are drenched into it, the joy of that Shraddha makes everything so Sahaj. But for that, you must open your hearts. A Sahaj Yogi who is secretive, who is insular, who is jealous, who separates himself from others, is no good.
Open your heart. Give away your things. Doesn't matter. Matter has only one value, that it can communicate your Sahaj culture. Little things. See, I see something that you have got beautiful, and in my Mahamaya acting on myself, కొద్ది క్షణాలు మనం ధ్యానంలో ఉందాము. జై శ్రీమాతాజీ. ఇప్పుడు మనం శ్రీమాతాజీ ఇచ్చిన ఈ సందేశాన్ని తెలుగులో క్లుప్తంగా చూద్దాము. ఇది 1985 అక్టోబర్ 26న న్యూజెర్సీ అమెరికాలో ఇచ్చిన సందేశము సహజ సంస్కృతి గురించి. శ్రీమాతాజీ ఇలా అన్నారు: మనం విశ్వ నిర్మల ధర్మాన్ని స్థాపించుకున్నాం, కానీ దానికి ఒక సంస్కృతి అనేది ఉండాలి అన్నారు. ఇప్పటి వరకు ఉన్న అన్ని ధర్మాలు మతాల్లో సంస్కృతి అనేది లేదు అన్నారు. ఒక ఉదాహరణ చూస్తే కనుక భారతదేశంలో హిందువుల్లోనే చూస్తే అనేక విధమైన సంస్కృతులు ఉన్నాయి. లక్నో ఉత్తర భారతదేశంలో ఎక్కువ ముస్లిం సంస్కృతి ఉంది. ఒకే కంచంలో తినడం లాంటివి అన్ని వాళ్ళు చేస్తారు. దక్షిణ భారతదేశంలో అలా చేయరు, కానీ దక్షిణ భారతదేశంలో చేసినట్టుగా మహారాష్ట్రలో చేయరు. ఇదే విధంగా హిందూ ధర్మంలోనే అనేక విధమైన సంస్కృతులు ఉన్నాయి. హిందూ ధర్మంలో సంస్కృతి చాలా ముఖ్యం. ఈ సంస్కృతులన్నీ కూడా సహజంగానే పక్క సంస్కృతుల యొక్క ప్రభావంలో పడతాయి. వాటి యొక్క ఉనికిని కోల్పోతాయి. మన విశ్వధర్మము ఏమిటి అంటే కనుక సహజయోగంలో అది మనలోని అంతర్గత ధర్మం. ఎందుకంటే మనం ఆత్మతో ఒకటి అయి ఉన్నాం. సహజయోగంలో సంస్కృతి ఏమిటి అంటే కనుక అది ఆత్మ యొక్క సంస్కృతి. సంస్కృతి అంటే మనం సామాన్యంగా ఏం చూస్తాము, పక్కవారితో మనం వ్యవహరించే తీరు. ఉదాహరణకి ఆంగ్ల భాషలో ప్రతిసారి థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాదాలు అని చెప్తూ ఉంటాం.
ఎవరైనా మనల్ని చంపేస్తున్నా కూడా మనం థ్యాంక్ యూ అని చెప్పడం అక్కడ వాళ్ళు సంస్కృతిగా భావిస్తారు. అదే విధంగా చంపే వ్యక్తి కూడా చంపేస్తూ ఐఆమ్ సారీ, నేను విచారిస్తున్నాను అని చెప్తాడు. ఇది వారి సంస్కృతి. ఫోన్లో కూడా ఇది వరకు అనేవారు క్షమించండి వినపడలేదు అనేవారు. ఇప్పుడు ప్రతిదానికి సారీ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తున్నారు. మీరు దేనికి సారీ అని చెప్తుంటే దేనికి విచారిస్తున్నారు అని అడిగారు శ్రీమాతాజీ. లేదా ప్రతిదానికి మాట్లాడే ముందర ఐఆమ్ ఎఫ్రైడ్ అంటున్నారు. అంటే నేను భయపడుతున్నాను అంటారు. శ్రీమాతాజీ అన్నారు ప్రపంచంలో అందరూ మిమ్మల్ని చూసి భయపడుతుంటే మీరు దేనికి భయపడుతున్నారు అని అడిగారు. ఈ విధంగా ఏ సంస్కృతిని తీసుకున్నా అది సత్యము కానిది, సత్యం నుంచి రాకపోవడంతో, వాస్తవంతో ఎటువంటి సంబంధము లేకపోవడంతో అది కృత్రిమంగా తయారయ్యాయి, అర్థవిహీనంగా ఉన్నాయి అన్నారు. మన యొక్క సంస్కృతి సహజయోగంలో ఆత్మ యొక్క సంస్కృతి మార్పు లేనిది, అది విశ్వవ్యాపితమైనది, అత్యంత ఉన్నతమైనది. అంతేకాదు ఇది అన్ని సంస్కృతుల యొక్క సారాన్ని తనలో కలుపుకున్నది. ఇది ఆత్మ నుంచి ఉద్భవించింది అన్నారు. ఆత్మ అంటే మనం రెండు వైపులు కలిగి ఉంది. ఒకటి మీకు కనపడుతుంది, ఒకటి మీకు కనపడదు. ఎలాగంటే ఆ చంద్రుడిలాగా అన్నారు. కనపడేది ఏమిటి అంటే గనక మీరు బయట వారితో మీరు వ్యవహరించే తీరు, పక్క వారితో వ్యవహరించే తీరు. కనపడనిది ఏమిటి అంటే గనక మీరు భగవంతుడి యందు వ్యవహరించే తీరు, మీ తల్లితో మీకు ఉన్న బాంధవ్యం. ఈ రెండో వైపు సరిగ్గా లేకపోతే గనక బయట సంస్కృతి కూడా కృత్రిమంగా, వంకరగా, అసహజంగా ఉంటుంది అన్నారు. సాధారణంగా మన సంస్కృతి అంటే బయటికి వెళ్ళినప్పుడు గమనించేది ఏమిటి అంటే గనక బయట సంస్కృతిని గమనిస్తాం. కానీ సహజ సంస్కృతిని తెలుసుకోవాలి అంటే మీరు భగవంతుడిని తెలుసుకొని ఉండాలి. మీ తల్లిని మీరు తెలుసుకొని ఉండాలి. వారితో మీ సంబంధం సంపూర్ణంగా సరిగ్గా ఉండాలి. అప్పుడు ఎటువంటి సమస్యలు ఉండవు. అవి సరిగ్గా లేకపోతేనే కృత్రిమంగా మన ప్రవర్తన కృత్రిమంగా అవుతుంది. అవి ఈ సంబంధం సరిగ్గా లేకపోతే కృత్రిమంగా సహజ సంస్కృతి ఉండనే ఉండదు అన్నారు శ్రీమాతాజీ. భారతదేశంలోని సంస్కృతి తరతరాలుగా యుగాలుగా వస్తున్న ఆచార వ్యవహారాలు ఇవన్నీ కూడా ఆత్మను ఆధారంగా చేసుకుని వచ్చినవి. భారతీయులు ఆత్మను అన్వేషిస్తూ ఉన్నారు. అనేక మంది యోగులు, ఋషుల వల్ల వారు ప్రభావితమై ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ దీవించబడ్డారు. వీళ్ళందరూ సత్యాన్వేషకులు. ముఖ్యంగా చూస్తే మహారాష్ట్రలో కుండలిని ఇక్కడ ఉండడంతో గణేశుడు అయస్కాంతంలా వీళ్ళని ఆకర్షించేవారు. ప్రజలు భగవంతుడి వైపు ఆకర్షితులయ్యేవారు. కానీ మహారాష్ట్రలో కూడా అత్యంత కృత్రిమత, అసత్యం చోటు చేసుకున్నాయి అన్నారు శ్రీమాతాజీ. దానికి కారణం ఏమిటి అంటే గనక ఈ ఆధ్యాత్మికత, స్పిరిచువాలిటీ అనేది ఆత్మసాక్షాత్కార పొందని బ్రాహ్మణుల చేతిలో పడడంతో దాని రూపురేఖలే మారిపోయాయి అన్నారు శ్రీమాతాజీ. సరిగ్గా చూస్తే గనక ఈ మన సంస్కృతి ధ్యానం ద్వారానే ఏర్పడుతుంది. అది ధ్యానము అంటే మనల్ని మనం ఎదుర్కోవడం, దాంతో మొదలవుతుంది. మీరు మీ తల్లి పట్ల భగవంతుని యందు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు అనేది చాలా ముఖ్యం. మీరు మీ తల్లి మీకు ఇచ్చే స్వేచ్ఛను ఎంత దురుపయోగం చేస్తున్నారు అనేది మీరు చూసుకోవాలి. ఆవిడ మహామాయ. అందులో మొదటి మాను కూడా మీరు అర్థం చేసుకోలేరు అన్నారు శ్రీమాతాజీ. శ్రీమాతాజీ ఇంకా ఇలా అన్నారు, మీరు ఆవిడ దృష్టిని, సమయాన్ని వృధా చేయడం, పెద్ద పెద్ద ఉత్తరాలు రాయడం లాంటివి కొంతమంది చేస్తూ ఉంటారు. కొంతమంది అస్సలు పట్టించుకోరు అన్నారు. హృదయంలో మీరు తెలుసుకోవాలి. ఎవరి హృదయంలో నేనున్నానో, నా గురించి ఎవరి హృదయం స్పందిస్తోందో అన్నీ నాకు తెలుసు అన్నారు శ్రీమాతాజీ. మీరెవరో నాకు తెలుసు, పూర్తిగా తెలుసు. కానీ నేను కొంచెం మాత్రమే చెప్తాను. ఎందుకంటే నేను చాలా సున్నితం. మిమ్మల్ని నొప్పించదలుచుకోలేదు. దానికి కారణం ఏమిటంటే సహజ సంస్కృతి దానికి కారణం అన్నారు శ్రీమాతాజీ. మిమ్మల్ని నేను ఎప్పుడూ సరిదిద్దడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాను. అది అవ్వకపోతేనే నేను మాటలతో చెప్పాల్సి వస్తుంది. అది కూడా మీరు నా యందు ఎంత ఆరాధ భావన కలిగి ఉన్నారు అనే దానిపైన ఆధారపడి ఉంటుంది అన్నారు శ్రీమాతాజీ. కొంతమంది నాతో ఎక్కువ సమయం గడపవచ్చు. దానికి కారణం వాళ్ళ యొక్క శరణాగతియే దానికి కారణం అన్నారు. కానీ మీరు మిమ్మల్ని నిందించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు దానికి. ఎందుకంటే మీరు ఎంతవరకు
నాకు శరణాగతి అయ్యి ఉన్నారు అనేదే ముఖ్యం అన్నారు శ్రీమాతాజీ. శరణాగతిలో ఉన్న వాళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే గనక వాళ్ళు నాతో ఎక్కువ మాట్లాడరు, నేను చెప్పేది పూర్తిగా వింటారు. అది వివేకం, వాళ్ళు వింటూనే ఉంటారు. కొంతమంది మంచి యోగులు కూడా నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు మధ్యలో వాళ్ళ మాటలు పెడతారు. అంటే శరణాగతి కావలసినంతగా లేదు అని అర్థం. కొంతమంది సహజయోగులు ఆ సమయం పట్ల అత్యంత నిష్ఠగా ఉంటారు. శ్రీమాతాజీ అన్న ఈ సమయాన్ని ఎవరు సృష్టించారు అన్నారు. కొంతమంది సహజయోగులు పక్క వాళ్ళతో చెప్తారు, నాతో చెప్పరు. తల్లి ఈ సమయానికి వెళ్ళాలి అని పక్క వాళ్ళతో చెప్తూ నాకు గైడెన్స్ ఇస్తారు. శ్రీమాతాజీలు అన్నారు, నాకు అన్నీ తెలుసు, ఎవరు ఎందుకు ఎవరికి ఎలాగ ఎప్పుడు చెబుతున్నారో అన్నీ నాకు తెలుసు అన్నారు. మీరు అలా చేయడంతో దాన్ని నేను కావాలని పాటించను అన్నారు శ్రీమాతాజీ. శ్రీమాతాజీ అన్నారు, నాకు ఏ సమయం ముఖ్యమో ఏ సమయం పవిత్రమైనదో నాకు అన్నీ తెలుసు. మీరు చూసుకోవాల్సిందల్లా మీరు ఎంత శరణాగతిలో ఉన్నారు అనేది మాత్రం మీరు చూసుకోవాలి అన్నారు శ్రీమాతాజీ. దుమాల్ అనే సహజయోగి గురించి చెప్తూ ఆయన ఆ స్థితిలో ఉన్నారు అని చెప్పారు శ్రీమాతాజీ. ఒక గ్రామంలో శ్రీమాతాజీకి స్వాగత సభ ఏర్పాటు చేసినప్పుడు శ్రీమాతాజీ అలిసిపోయి ఉండడంతో ఆవిడ నిద్రలో ఉన్నారు. ఈ దుమాల్ అనే యోగి ఆ శ్రీమాతాజీని లేపలేరు. శ్రీమాతాజీ లేచేసరికి సాయంకాలం అయిపోయింది. ఆ సమయానికి అన్ని గ్రామాల నుంచి ప్రజలు వచ్చేశారు. వాళ్ళంతా 3 గంటలకే ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పి రావడం, కానీ ఎండ ఎక్కువగా ఉండడంతో వాళ్ళందరూ చెట్ల కింద విశ్రాంతి తీసుకోవడం అయ్యింది. శ్రీమాతాజీ లేచేసరికి 5:30 అయిపోయింది. శ్రీమాతాజీ నన్ను ఎందుకు లేపలేదు అని అడిగితే ఆయన అన్నారు, శ్రీమాతాజీ మీకు అన్నీ తెలుసు, మీరు ఎప్పుడూ మెలకుగానే ఉంటారు అని అన్నారు. మేము అందరం అక్కడికి వెళ్ళేసరికి 7 గంటలైంది. ఆ సమయానికి దీపాలతో అలంకరించారు, అత్యంత అద్భుతంగా, అత్యంత సుందరంగా బాణాసంచా ఏర్పాటు చేశారు. ఇవన్నీ కూడా అద్భుతంగా అయ్యాయి. అప్పుడు ఆయన మళ్ళీ అన్నాడు, శ్రీమాతాజీ మీరు ఎప్పుడూ మెలకుగానే ఉన్నారు, మీరే ఈ అన్ని ఏర్పాట్లు చేయిస్తున్నారు అని చెప్పాడు. ఈ విషయం మీరు తెలుసుకుని కనుక ఉంటే మీరు నన్ను ఎప్పుడు మీరు అనుకున్నట్టు నన్ను మీరు మలచ ప్రయత్నించరు అన్నారు. నేను వెళ్ళకూడదు అనుకుంటే నేను ఏమైనా సరే నేను వెళ్ళను. నేను చాలా మొండి, చాలా గట్టి, కానీ పైకి అలా కనపడను. కారణం ఏమిటంటే గనక నాకు అన్నీ తెలుసు, ఏది సరి ఏది సరికాదు అనేది నాకు అన్నీ తెలుసు అన్న విషయం మీరు తెలుసుకుని ఉండండి అన్నారు. నేను ఎప్పుడూ ప్రశాంతంగా ఉంటాను, నేను మిమ్మల్ని కంగారు పెట్టను, ఎప్పుడూ నిరాశపరచను. ఎందుకంటే ఆత్మ దేనికి నిరాశ పడదు, కంగారు పడదు, అత్యంత ఉత్సాహాన్ని చూపించదు. ఉదాహరణకు చూస్తే కనుక విమానాశ్రయం వెళ్ళేటప్పుడు మీరు పడే కంగారు, ఈ కంగారు కారణం ఏమిటి అంటే గనక మీరు ఆత్మతో ఏకమై లేరు, ఆత్మతో లేకుండా ఉండడంతో బయట ఉన్నారు. ఎప్పుడైతే మీరు ఆత్మతో ఏకం అవుతారో అప్పుడు మీరు ప్రశాంతంగా అయిపోతారు. ఒక ఉదాహరణ చెప్తూ శ్రీమాతాజీ చీరలు కొనడానికి బజార్కి వెళ్ళినప్పుడు దారి తప్పినట్టుగా 2 గంటల సేపు వెతుకుతూ ఉన్నారు. కారణం సహజయోగి ఒక ఆయన అన్నారు, మీరు అక్కడ ఉండడానికి కారణం ఏమిటి అంటే గనక ఆ ప్రదేశంలో మీరు చైతన్యం ఇవ్వాల్సి ఉంది కాబట్టి మీరు అక్కడ ఉన్నారు అని. అది సరి అన్నారు శ్రీమాతాజీ. మేమందరం వెళ్ళింది సరైన సమయానికి వెళ్ళాము, సరైన పని పూర్తిగా అయ్యింది. కానీ వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా ఆ ఆ స్థానంలో ఉండుంటే గనక ఎంతో సమయం వృధా అయిపోయింది అని బాధపడేవారు. మీరు సమయాన్ని దేనికి ఆదా చేస్తున్నారు అన్నారు శ్రీమాతాజీ. మీరు ఈ విధంగా సమయం గురించి అత్యనిష్టతో ఉండడంతో మీరు ప్రస్తుతాన్ని కోల్పోతున్నారు అన్నారు. ఆత్మ యొక్క ప్రత్యేక లక్షణం ఏమిటి అంటే గనక అది ఎప్పుడు ప్రస్తుతాన్ని కోల్పోదు అన్నారు. అది వాస్తవం. పశ్చిమ దేశాల్లో ప్రజలు ఎలా ఉంటారంటే కనుక ఎప్పుడు భవిష్యత్ కాలంలో ఉంటారు. అంటే ఉదాహరణకు చెప్తూ ఈ స్టేషన్లో రైలు ఉంటే కనుక వాళ్ళు ఆల్రెడీ నెక్స్ట్ స్టేషన్కి వెళ్ళిపోయి ఉంటారు. ఈ రైలు అక్కడికి వెళ్ళేసరికి వాళ్ళు ఇంకో నెక్స్ట్ స్టేషన్కి వెళ్ళిపోయి ఉంటారు. అంటే రైలుని ఎప్పుడూ మిస్ అవుతూనే ఉంటారు. అందుకనే మీరు ఎప్పుడూ ఎక్కువ పథకాలు వేయకండి అన్నారు శ్రీమాతాజీ. ఈ సమయంలో మనం ఏం చేస్తున్నాము అనేది చూసుకోండి, ప్రశాంతంగా ఉండండి, సాక్షిలాగా గమనించండి, మీ చిత్తం ఎక్కడ ఉంది అనేది గమనించండి. ఇప్పుడు కొంతమంది వంటకు ఏం కావాలి, ఏం తెచ్చుకోవాలి అని ఆలోచిస్తున్నారు. ఇది ఎలా ఎందుకు అవుతుందంటే గనక మీరు నేను చెయ్యాలి అని అనుకుంటారో, పథకాలు వేస్తారో అది మీరు చెయ్యలేరు. మీరు చెప్పవలసింది ఏమిటి అంటే గనక మీరు చెప్పుకోవలసింది ఏమిటి అంటే నేను ఎప్పుడు ధ్యానంలో ఉన్నాను, నేను ఎప్పుడు ధ్యానంలో ఉన్నాను. ఇది ప్రతి క్షణము మీరు మీకు చెప్పుకోవాలి.
అది ఎప్పుడైతే మీరు చెప్తూ ఉంటారో ప్రతి విషయం మీ దగ్గరికి తనంతలు తానే వస్తుంది, ఈ వస్తువులతో సహా అన్నారు శ్రీమాతాజీ. సరైన సమయానికి సరైనదే అవుతుంది, మీరు సరైన వ్యక్తులను కలుసుకుంటారు అని ఉదాహరణకు చెప్తూ శ్రీమాతాజీ అనుకోకుండా ఒక యోగిని కలిసినప్పుడు, శ్రీమాతాజీ ఆ యోగిని కలిసి ఇంకొక యోగిని కలిసినప్పుడు వచ్చిన ఆనందం ఎంత గొప్పగా ఉందో చెప్పారు శ్రీమాతాజీ. శ్రీమాతాజీ ఇంకా ఇలా అన్నారు, మీరు వాచీలకు బంధించబడి ఉంటే మీరు ఆత్మతో లేరన్నమాట. ఏ సహజయోగి అయితే వాచి చూస్తూనే ఉంటాడో అతను సహజయోగియే కాదు అన్నారు శ్రీమాతాజీ. కానీ దానికి రెండో వైపు కూడా చెప్తూ శ్రీమాతాజీ కొంతమంది సహజయోగులు అస్సలు సమయానికే రారు అని ఉదాహరణకు చెప్తూ, ఇంగ్లాండ్ లో అందరికంటే నేనే ముందర వస్తాను, ఈ ఆశ్రమాన్ని శుభ్రం కూడా నేనే చేశాను చాలా సార్లు అని చెప్పారు శ్రీమాతాజీ. సహజయోగంలో అన్ని అవంతలు అవే అయిపోతాయి అనుకుంటే కుదరదు, మిమ్మల్ని మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ ఉండాలి, చిత్తం పైన ఉన్న స్థితిలో మిమ్మల్ని మీరు గమనిస్తూ ఉండాలి, అప్పుడే ఏం చెయ్యాలి అనేది తెలుస్తుంది. జైసే రాఘవు తైసాహి రహు అంటే మీరు నన్ను ఎక్కడ ఉంచితే నేను అక్కడే అలాగే ఉంటాను, అదే విధంగా ఉంటాను అని మీరు ఎప్పుడైతే అంటారో మీ ఆత్మ తృప్తి పడుతుంది. ఆత్మ తృప్తి కలగడం అనేది అత్యంత ముఖ్యము అన్నారు. ఈ అహంకారమే మీలో పథకాలు వేయిస్తూ ఉంటుంది. ఉదాహరణకు చెప్తూ శ్రీమాతాజీ కొంతమంది యోగులు డైజీ పువ్వులు ఈ పూజకి తీసుకురావాలి అనుకున్నారు, అవి లేకపోయేసరికి నిరాశపడ్డారు. ఈ అన్ని పువ్వులు నావే, ఏవి దొరికితే తీసుకురండి, అది దైవ ఇచ్ఛ అని అది కూడా మీకు తెలుసు అన్నారు శ్రీమాతాజీ. శ్రీమాతాజీ ఇంకా ఇలా అన్నారు, నా చేయి ఏదైనా పుస్తకం పైన పడినా, నా దృష్టి దేనిపైన పడినా అది ఎందుకు వెళ్ళిందా అని చెప్పి చూస్తాను, ఈ వ్యక్తి నా దృష్టిలోకి ఎందుకు వస్తున్నాడు అని చెప్పి చూస్తాను, దానికి ప్రత్యేకంగా ఏదో ఒక కారణం ఉండే ఉంటుంది, అందుకనే వాళ్ళు నా దృష్టిలో పడుతూ ఉంటారు అన్నారు శ్రీమాతాజీ. సహజ సంస్కృతిలో యోగులు పరమ ప్రశాంత చిత్తంతో ఉంటూ పక్క వాళ్ళని ముగ్ధులను చేస్తారు. అది బద్ధకం కాదు, ప్రశాంత చిత్తం, అది ఎప్పుడూ గమనిస్తూ ఉంటుంది. ఈ రెండు విషయాలు ఒకేసారి కలిగి ఉండడం అంటే ప్రశాంత చిత్తంతో ఉండడము, గమనిస్తూ ఉండడం అనేది మనుషులకు చాలా కష్టం. గమనిస్తూ ఉంటే ప్రశాంతంగా ఉండలేరు, లేదా దుఃఖంలో విచారంలో ఉంటే వీడు ప్రశాంతంగా ఉన్నాడు అంత తప్పుగా అనుకుంటారు. కానీ మీరు చేయవలసింది ప్రతి క్షణం మిమ్మల్ని మీరు సాక్షిలాగా గమనించుకోవడం, అది కూడా బంధరాహిత్యంతో గమనించుకోవడం. మిమ్మల్ని మీరు నిందించుకోకండి అన్నారు శ్రీమతి. మీరు మిమ్మల్ని నిందించుకోవడంతో మీలో ఉన్న అన్ని మంచి విషయాలను మీరు మర్చిపోతారు, గుర్తించరు. మీ యొక్క మంచి స్థితిని ఎప్పుడూ గుర్తుంచుకోండి, దాని నుంచి వెనకకి పడిపోతామని చెప్పి తలచకండి, ఇంకా మంచి స్థితిని పొందండి. మనం ఎప్పుడైనా హిమాలయాలు ఎక్కాలి అంటే అలాగే పైకి ఎక్కుతాం అన్నారు శ్రీమాత. కానీ ఎప్పుడైతే సహజయోగులు తల్లి ఇప్పుడు సరే బానే ఉంది, తర్వాత ఏమవుతుందో అని అన్నారా మీరు కిందకు వచ్చేస్తారు. మీరు ఇప్పుడు ఆత్మస్వరూపం, మీరు మామూలు మనుషులు కాదు. అందుకని మిమ్మల్ని మీరు నిందించుకోకండి, నిరాశపడకండి. గతం గతః అంటే అయిపోయింది, ఏదో అయిపోయింది ఆల్రెడీ. నేను ఇప్పుడు పైకి వెళ్తున్నాను, ఇదే నా యొక్క జీవన లక్ష్యం అని చెప్పండి అన్నారు శ్రీనాథ్. సహజయోగి సహజంగా ఉండడమే కాదు, కృత నిశ్చయంతో కూడా ఉండాలి. అలాంటి వ్యక్తి ఒక ముందు చూపు అంటే విజన్ ఎప్పుడైతే కలిగి ఉంటాడో ప్రజలు ఆయనను అనుసరిస్తారు. ఆయన చెప్పేది నవీనంగా ఉండడంతో వింటారు. ఒక ఉదాహరణ చెప్తూ శ్రీమతి ఒక సమావేశంలో ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ అంటే ప్రధానమంత్రులు అందరూ వచ్చిన సమావేశంలో న్యూజిలాండ్ చిన్న దేశం యొక్క ప్రధానమంత్రి మాట్లాడబోతుంటే చాలా మంది ఈయనే మాట్లాడతారు అనుకుంటున్నారు. సార్ సిపి కూడా బయటికి వెళ్దాం, టీ తాగుదాం అంటే శ్రీమాతాజీ వెయిట్ చేయండి, ఈయన చాలా ముఖ్యమైన విషయాలు మాట్లాడతాడు అని చెప్పారు. అదే విధంగా ఆ ప్రధానమంత్రి, న్యూజిలాండ్ ప్రధానమంత్రి అత్యంత అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు. ఆయన మాట్లాడినప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు. భారతదేశ ప్రధాని కూడా ఆత్మసాక్షాత్కారి, ఆయన వెళ్ళి ఈ ప్రధానమంత్రిని అభినందించాడు. ఇది ఒకరిని ఒకరు గుర్తించుకోవడంతో వచ్చిన ఆనందాన్ని అందరూ గమనించారు. ఇది సహజ సంస్కృతి. ఒక సహజయోగి ఒక ఆత్మసాక్షాత్కారిని గుర్తిస్తాడు. సహజయోగులకు ముఖ్యం సహజయోగులే. కానీ కొంతమంది సహజయోగులు బయట వాళ్ళతో చాలా బాగా ఉంటారు, సహజయోగులతో సరిగ్గా వ్యవహరించడం కఠినంగా ఉంటారు. అది చాలా తప్పు అన్నారు శ్రీమాతి. సహజయోగి అనే వ్యక్తి ఇవ్వడానికి పంచడానికే చూస్తాడు,
సహజ సంస్కృతి ఏమిటి అంటే ఇవ్వడమే, ఎప్పుడూ ఇవ్వడమే. అంత అనంతమైన శక్తిని మీరు కలిగి ఉన్నారు అని చెప్పారు శ్రీమాత. శ్రీమాతజీ అన్నారు, మీకు ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఇవ్వడం ద్వారా నేనేం చేశానంటే సాలోక్యము అంటే భగవంతుడికి లోకంలో ఉండడం, ఆయన చూడగలగడం, సామీప్యము అంటే భగవంతుడికి దగ్గరగా ఉండడం, సాన్నిధ్యము అంటే భగవంతుని యొక్క సన్నిధిలో పక్కనే ఉండడం. ఈ 3 స్థితులు మానవులకు అత్యంత గొప్ప స్థితులుగా మన పూర్వీకులు చెప్పి ఉన్నారు. ఈ 3 స్థితులు కూడా నేను మీకు ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఇవ్వడంతో కలిపి మీకు ఇచ్చాను. ఆ అదృష్టం మీకు అందరికీ ఉంది. ముందరి అవతరణల్లో ఆయన అవతారం అని చెప్పి ఎవరికి తెలియదు, చాలా కొద్ది మందికి తెలుసు. యేసుక్రీస్తు కూడా వచ్చినప్పుడు నేను భగవంతుని కుమారుడిని అని చెప్పినా కూడా ప్రజలు నమ్మలేదు. మీకు ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఇవ్వడం ద్వారా ఈ 3 స్థితులు నేను మీకు ఒక్కటిగా ప్రసాదించాను అన్నారు శ్రీమాత. కానీ మీకు చాలా సులభంగా ఇది వచ్చేయడంతో దీని యొక్క ముఖ్యం ఇంపార్టెన్స్ మీకు అర్థం అవ్వలేదు. అందుకనే మీ యందు శ్రద్ధ ఇంకా కొంచెం కొరబడుతోంది అన్నారు శ్రీమాత. మీకు వచ్చిన అనుభవంతో ఈ నమ్మకం అంటే ఫెయిత్ అనేది ఎంతో గొప్పగా గట్టిగా ఉండాలి, కానీ ఇంకా అది కావాల్సినంతగా లేదు. మీకు నాకు మధ్యన ఉన్నది శ్రద్ధ అనే ఒకే ఒక్క విషయం అన్నారు శ్రీమాత. ఈ శ్రద్ధ ఎప్పుడైతే అత్యంత బాగుంటుందో అది ఆనందదాయని, అత్యంత సహజమైనది. దానికి మీరు ఏం చేయాలి అంటే మీ హృదయాన్ని పూర్తిగా తెరవాలి అన్నారు. ఎప్పుడైతే ముడుచుకున్న హృదయం ఉందో మీరు ఆనందాన్ని పొందలేరు, అది ఆనందాన్ని ఇవ్వదు అన్నారు శ్రీమాత. వస్తువు అనేది మీ సహజ సంస్కృతిని చూపించాలి, అది మీ సహజ సంస్కృతికి అద్దం పట్టాలి అన్నారు శ్రీమాత. ఇప్పుడు మనం ఒక 2 నిమిషాలు ధ్యానంలో ఉంటాం. శ్రీమాతజీ, ఈరోజు ఈ ధ్యాన కార్యక్రమంలో మీరు ఇచ్చిన జ్ఞానానికి, ధ్యాన స్థితికి మీ పిల్లలమైన మేము మీ పాదాల వద్ద కోటి కోటి ధన్యవాదాలు అర్పించుకుంటున్నాం. దయచేసి మా యొక్క సంపూర్ణ శరణాగతిని స్వీకరించండి. ఇప్పుడు సామూహికంగా మన కుండలిని జాగ్రత్తం చేసుకుని భర్తం చేసుకుంటాము. ఈ ధ్యాన కార్యక్రమం ఇంతటితో ముగుస్తుంది. ఇప్పుడు మనం సహజ సంగీతం కొద్దిసేపు ధ్యానంలో ఉండవచ్చు. మళ్ళీ రేపు ఉదయం 5:30 గంటలకు ధ్యానంలో కలుద్దాం. జై శ్రీమాతాజీ.